오늘 쓴 글을 한번 읽어보도록 할게요. 아직 제목은 안 정했고요. 오케이. 한때 나는 말의 구조를 통해 사람을 이해하려 했습니다. 어떤 질문을 던졌을 때 그 사람이 어떻게 대답하는지, 그 반응의 속도와 목소리의 높낮이, 사용하는 단어의 질감, 표정의 미세한 변화, 시선의 흐름, 눈 깜빡임의 리듬까지 모든 것을 세밀히 관찰하며 분석했습니다. 나는 심리학을 공부했고 철학서를 읽으며 인간 내면의 구조를 해석하려 했습니다. 이처럼 말하는 것은 한 사람의 정체성을 드러내는 도구였고 나는 그것을 해석하려 했었습니다. 그리고 그 해석은 어느 정도 유효했습니다. 사람은 자신의 언어를 통해 무의식의 결을 드러내고 말의 리듬과 표현은 존재의 흔적을 담고 있기 때문입니다. 나는 오랫동안 질문하고 응답을 분석하며 타인의 본질을 닫고자 했습니다. 그러나 어떤 지점에 이르러 나는 거꾸로 말하지 않음이야말로 가장 깊은 진실을 말해주는 방식이라는 사실을 알게 되었습니다. 질문하지 않고 설명하지 않고 해석하지 않고도 그 사람의 본질은 침묵 속에서 말의 부재 속에서 또렷하게 드러나 있었습니다. 그 이후로 나는 질문을 멈췄습니다. 그의 나이도 직업도 가족도 살아온 배경도 묻지 않았습니다. 알고자 하는 욕망 대신 존재 그 자체를 조용히 바라보는 훈련을 시작했습니다. 그리고 마침내 내가 무언가를 원하지 않을 때 나는 누구도 통제하지 않는 자유로운 존재가 된다는 사실을 체험했습니다. 우리는 늘 무언가를 바랍니다. 나는 늘 무언가를 바랍니다. 사랑에서는 감정적 안정과 교감을, 일상에서는 통제 가능성을, 미래에서는 예측 가능한 희망을 원합니다. 그러나 원하는 마음이 작동하는 순간 나는 상대를 해석하고 조절하고 구조화하기 시작합니다. 사람조차 소유의 무게를 얹게 됩니다. 그러나 어느 날 나는 무언가를 바라는 마음 없이 하루를 살았습니다. 그날은 이상하리만치 평화로웠고 그 사람을 바라보며 그저 나의 느낌, 나의 감정만을 정직하게 느꼈을 뿐이었습니다. 그 순간 상대에게서 흘러나온 모습이야말로 가장 나을 것의 진실이었고 어떤 수사도 덧붙여지지 않은 존재의 본질이었습니다. 말하지 않아도 설명하지 않아도 사람은 존재로 증명됩니다. 그리고 본질은 쉽게 바뀌지 않습니다. 그 사실을 받아들이는 것이 성숙한 사랑의 전쟁입니다. 그 사람이 어떤 모습이든 내가 그 본질을 품을 수 있다면 나는 그 사랑을 선택할 것입니다. 하지만 그것이 가능하지 않다면 설령 고통스럽다라도 나는 그 본질을 존중하며 관계를 내려놓아야 합니다. 그것이 나의 선택에 대한 책임이고 사랑에 대한 예의입니다. 이제 나는 말을 잘하는 법을 배우던 시절을 지나 말하지 않는 법을 훈련하게 되었습니다. 침묵은 회피가 아니라 존재의 가장 투명한 형식입니다. 하루를 지나며 내가 어떤 말도 하지 않았는데도 관계가 깊어진 날 나는 알 수 없는 안도감으로 밤을 마감할 수 있었습니다. 과거에는 그 사람의 말과 행동, 표정과 반응이 중요했습니다. 그러나 지금은 그가 하지 않는 말, 하지 않는 행동, 넘지 않는 경계에서 더 많은 것을 읽어냅니다. 할 수 있지만 하지 않는 것, 그 절제의 미학 속에서 내면의 강도가 숨어 있습니다. 삶은 아이러니합니다. 많은 것을 소유하게 될수록 덜 소비하게 되고 많은 것을 알게 될수록 덜 말하게 됩니다. 어쩌면 지혜란 모든 것을 말하지 않아도 되는 그 경지에 도달하는 것일지도 모릅니다. 나는 여전히 해답을 찾아가는 중입니다. 그러나 이제는 압니다. 말로 이해하려 했던 그 모든 시도들보다 내가 말하지 않은 그 침묵이 더 많은 진실을 말해주고 있다는 것을요. 영어도 한번 읽어보도록 할게요. 제목은 The Language of Silence. Perhaps wisdom is reaching its state
where nothing used to be said. There was a time when I tried to understand people through the structure of their speech. When I asked the question, I would carefully observe how the person responded, the speed of their reaction, the pitch of their voice, the texture of the words they used, the subtle shifts in facial expression, the direction of their gaze, even the rhythm of their blinking. I studied psychology, read philosophy, and sought to decode the structure of the human inner world. In this way, speaking became a tool that revealed the person's identity, and I strove to interpret it. And to some extent, that interpretation worked. People reveal the texture of their unconscious through their language. The rhythm and expression of their speech leaves traces of their being. I spent years asking questions, analyzing responses, and attempting to touch the essence of others. But at some point, I came to realize there is something quite the opposite. That not speaking can reveal the deepest truth. Without asking, without explaining, without analyzing, a person's essence can become vividly clear in silence, in the absence of words. From that moment on, I stopped asking questions. I no longer inquired about the age, job, family, and personal history. Instead of their Instead of a desire to know, I began a quiet practice of simply observing presences itself. And finally, when I wanted to nothing, I experienced what it meant to become a being free from the need to control anyone. We are always wanting something. In love, we seek emotional stability and connection. In daily life, we crave control. In the future, we hope for predictability, but the moment desire arises and we begin to interpret, adjust, and structure others, even love becomes burdened by possession. Then one day I lived without wanting anything. That day was strangely peaceful. I looked at the other person and simply allowed myself to honestly feel my own emotions, nothing more. And in that moment, that flowed from the other was the truth, an unadorned essence, untouched by embellishment. Even without speaking, even without explanation, a person is to prove their presence. And that essence doesn't easily change. Accepting that is the foundation of mature love. If I can hold the essence and no matter what shape it takes, then I will choose to love. But if I cannot, then even if it hurts, I must step away with respect for that essence. That is the responsibility of my choice and the courage of love. Now I have moved in the past and in the days of learning how to speak well. I am training myself in the art of not speaking. Silence is not avoidance, it is the most transparent form of being. One day is when I ask nothing and yet relationships are deepen. I ended the night within a quiet sense of peace I could not quite explain. In the past, what someone said or did and their expressions and reactions mattered the most. But now I read more in the words they don't say, the actions they don't take, and the boundaries they never cross. It is what could be done, but isn't. In the elegance of restraint, that inner strength resides. Life is ironic. The more we possess, the less we consume, the more we know, the less we say. Perhaps wisdom is reaching a state where nothing needs to be said. I'm still in search for answers, but now I know this. All those efforts to understand through words and appeal and comparison to the truth that science has revealed.
오케이.